Hello everyone, welcome to the part 3 of previous year question paper discussion. നമ്മൾ HSEE 2019 question paper ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. As you all might know, IIT Madras conduct ചെയ്യുന്ന ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് HSEE. ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന പേപ്പർ 1 ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. Fill in the blank with most appropriate option. അപ്പോൾ fill in the blanks question ആണ്. Fill in the blanks questions പിന്നെ contextual vocabulary based അല്ലെങ്കിൽ phrasal verbs based അല്ലെങ്കിൽ grammatical category based അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Question number 21. The weather is very pleasant today. I hope it keeps dash. In, by, up, on. So ഇതൊരു phrasal verbന്റെ question ആണ്. കാരണം keep കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു preposition ആണ് വരുന്നത്. So that is a phrasal verb. ഒരു verb followed by a preposition. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കീപ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഷോ ഓർ എക്സ്പ്രസ്. കീപ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു റിഫ്രെയിൻ ഓർ സ്റ്റേ അവേ. കീപ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പെർസീവിയർ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോ. കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ. ദെൻ കീപ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കണ്ടിന്യൂ. ഇങ്ങനെ മീനിങ്സ് വരുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ വെദർ ഇസ് വെരി പ്ലസന്റ് ടുഡേ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ, ടു കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നതേ വരത്തുള്ളൂ. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദി ആൻസർ. സോ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രേസൽ വേർബ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മീനിങ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. റൈറ്റ്, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question number 22. She decided to do dash her house before it fell into disuse. She decided to do dash. Do, over, up, in, down. ഇതിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട. It's do over, which means to do it again. ബാക്കി ഒന്നും മാച്ച് ആയിട്ട് വരത്തില്ല. ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. സോ ഷീ ഡിസൈഡഡ് ടു ഡു ഓവർ ഹെർ ഹൗസ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഫെൽ ഇൻ ടു ഡിസ്യൂസ് ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദി ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23. ഡോക്ടർ ജെയിംസ് ഹുക്ക് ഇസ് ആൻ എക്സ്പേർട്ട് ഡാഷ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിസീസസ്. ഇത് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് പിന്നെ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Dr. James Hook is an expert dash tropical diseases. Option A, of, B, at, C, in, and D, for. So Dr. James Cook is an expert in. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. in. ചിലവർക്ക് ഓഫ് വെച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരും, പക്ഷെ ഇൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് ഹുക്ക് ഈസ് ആൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ tropical diseases. Question number 24. He has not seen his sister dash a long time. A, since, B, for, C, almost, and D, only. ഇതൊരു ഡ്യൂറേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഡ്യൂറേഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ആണ്. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ഫോർ, ഓപ്ഷൻ ബി. ഹി ഹാസ് നോട്ട് സീൻ ഹിസ് സിസ്റ്റർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ഓക്കെ, നൗ ചൂസ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് കൺവേസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വേർഡ്സ്. ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർഡ്സിന് മീനിങ്സ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Question 25. In the first year of college, Ram and Vijay were close friends. By the third year, they had grown apart. Grown apart ആണ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രേസ്. നമുക്കിതിൻ്റെ മീനിങ് അറിയായിരിക്കും. A, achieved something big. B, ended the friendship. C, grown old together. D, created confusion. Grown apart എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Ended the friendship എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. So option B is the answer, ended the friendship. Moving on, question number 26. By the time this traffic jam clears, we will be pushing the daisies. പുഷിംഗ് ദ ഡേസീസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രേസ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും? എ, ഡെഡ്. ബി, ഓൾഡ്. സി, മിസ്സിംഗ് ഡിന്നർ. ഡി, റെപ്രിമാൻഡഡ്. പുഷിംഗ് ദ ഡേസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഫോർമൽ വേ ടു സേ ദാറ്റ് ടു ബി ഡെഡ്. ടു ബി ഡെഡ്. സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദി ആൻസർ. ഒരു ഇൻഫോർമൽ വേ ആണ് ടു ബി ഡെഡ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. സോ പുഷിംഗ് ദ ഡേസീസ്, ടു ബി ഡെഡ്, ഡെഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. പ്ലീസ് കീപ് ദീസ് ഇൻ മൈൻഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇത് ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ദെൻ question number 27. Leaders are trying to square the circle when they claim that they can provide a kilo of rice
for a rupee for everyone. Square the circle ആണ് ഇവിടുത്തെ expression. A. Solve an impossible problem. Make tall promises. C. Hoodwink people. D. Hard sell their policies. Square the circle എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോസിബിൾ ടാസ്കിനെയാണ്. സ്ക്വയർ ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ എ, സോൾവ് ആൻ ഇമ്പോസിബിൾ പ്രോബ്ലം. ഈ കോമൺ യൂസിൽ വരുന്ന ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ്. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28. The sequence of the 4 sentences, that is 1, 2, 3, 4 given below is not correct. So it's basically a para jumbled question. Sentences orderlalla jumbled ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. 1. Students should therefore observe these peculiar usages. 2. Some while speaking say it's one of them days. In writing they prefer it's one of those days. 3. To write like other literate people they should learn to follow standard English. 4. Though annoying, quirks of language are real and probably problematic. സോ 4 സെൻറ്റൻസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യണം. പാരാ ജംബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺ നൗൺ യൂസേജ് നോക്കുക, ഷോർട്ട് ഫോം ലോങ് ഫോം യൂസേജ് നോക്കുക, പിന്നെ ടൈം ഫ്രെയിം, ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക. സോ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇവിടെ therefore വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി. ആൻഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസ് 2 ആണ്. സം വൈൽ സ്പീക്കിംഗ് സേ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദെം ഡേയ്സ്, ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ദേ പ്രിഫർ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദോസ് ഡേയ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദോ അനോയിങ്, ക്വർക്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആർ റിയൽ ആൻഡ് പ്രോബബ്ലി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഇസ് വാട്ട് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത്. ദെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് therefore observe these peculiar usages. അത് മുന്നത്തെ പറയുന്ന ആ പെക്യുലർ യൂസേജിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. സോ വൺ ഷുഡ് ഫോളോ ദാറ്റ്. ദെൻ ടു റൈറ്റ് ലൈക്ക് അതർ ലിറ്ററേറ്റ് പീപ്പിൾ ദേ ഷുഡ് ലേൺ ടു ഫോളോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ വരുന്നത്. 1, 2, 3, 4. സോ 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. Option C is the answer. 2, 4, 1, 3. The correct sequence of the sentences 2, 4, 1, 3. Okay. So ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഹിൻസ് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസസിൽ കാണും. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Read the following passage and answer the questions. Answer the subsequent 4 questions. The questions carry 2 marks each എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു പാസേജ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പാസേജിന് നമ്മളിവിടെ 2 അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺവെൻഷണൽ അപ്രോച്ചാണ് ആദ്യം പാസേജ് വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. ഓക്കെ, സോ അത് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീഡ് ദ പാസേജ്. യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് പോസ് ആൻഡ് റീഡ് ദ പാസേജ് അഗൈൻ. I just don't think you have enough aids to get treatment. I think we will wait to begin your chemo until you have cancer. Your Ebola isn't advanced enough for us to do anything about it. Go home, rest up, and when it gets worse, give us a call. They all sound ridiculous, don't they? If you would never tell someone their illness is only symptomatic, why make those mental illnesses feel as though they aren't sick enough for treatment? The idea that we must be more ill to seek help pervades the minds of so many of us with mental illnesses. I battled it myself for years before finally capitulating. People I respect have quietly admitted feeling guilty for taking their pills or seeing a therapist. The idea of not being sick enough to warrant treatment runs concurrent to feeling as though we should be able to handle it ourselves. Despite knowing on a cognitive level what mental illness is, the illness itself often poisons our mind and keeps us from seeking the help we need. People diagnosed with mental illnesses live significantly shorter lives than those without. Knowing that, we should be making it easier for people to seek treatment, not significantly more difficult. I don't mean to imply that medical professionals slide us into the back burner, though I am sure it happens. Minimizing our own mental maladies is a self-inflicted wound, a brutal act we have practiced to perfection.
Because we have been conditioned to treat what we can see, our mental illnesses become low priority, below even the mundane like yearly dental exams or physicals. We can't see it, so it doesn't exist. There isn't a definitive, easy test for mental illness. I can't go to the doctor and ask her to give me a test for my depression as if I had a virus or infection. We can't do a body scan and identify the mass that is responsible for a person's anxiety. Because these illnesses can't be identified in the traditional sense, we often feel as though we are making them up, that they are phantoms. So that was a lengthy passage about the mental illness and the associated trauma. Namukku question nokam. Question number 29. We should make it easier for people with mental illnesses to seek treatment because dash. A. Mental illness is not a serious health problem. B. The illness itself prevents us from seeking medical help. C. The illness is felt only at the cognitive level, not at the physical level. D. Such patients are used to asking for help only when the symptoms of the illness are visible. Despite knowing on a cognitive level what mental illness is, the illness itself often poisons our mind and keeps us from seeking the help. Illness ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നമ്മളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും, ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ഹിയർ. അതുകൊണ്ടാണ് we should make it easier. So option B is the answer. The illness itself prevents us from seeking medical help. Okay. Answer option B. Next question. Mental illnesses are considered phantoms because dash. The last പറഞ്ഞു നിർത്തിയതാണ്. A. They can't be identified by traditional means. B. Patients are made to feel that they are making them up. C. Definitive and easy diagnostic tests are not available. D. A person's anxiety cannot be seen as a physical mass. ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Because these illnesses can't be identified in the traditional sense, we often feel as though we are making them up. They are phantoms എന്ന് തോന്നും എന്നാണ് പറയുന്നത്. So these illnesses are not identifiable in the traditional sense. So, option A is the answer. They can't be identified by traditional means. Option A is the answer. Okay, then question number 31. The word mundane means. Mundane എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ്. A. Taxing. B. Dull. C. Unexciting. D. Risky. The mundane things we do എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the dull or boring things. It's option B. No. Question number 32. The word capitulating means dash. Capitulating എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? A. Ending. B. Giving. C. Evaluating. D. Surrendering. Capitulating means surrendering or give up. Option D is the answer. Thus we come to the end of the discussion of the 2019 question paper of HSEE. I'll always say that proper preparation ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് it's very imperative to check the previous year question paper analysis and നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു ഗൈഡൻസും അസിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ you can always join Prepwise. So if you want to connect with us, നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ലിങ്കും ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് അസ് ആൻഡ് വിൽ ബി ദെയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ഏതൊരു കുട്ടിയുടെയും സ്വപ്നമാണല്ലോ. സോ ആ ഒരു സ്വപ്നം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് നേടിത്തരണം എന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നേടിത്തരാനുള്ള അതിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്നും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. യു ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് അസ് ഫോർ എനി അസിസ്റ്റൻസ് ഓർ എനി ഗൈഡൻസ്. ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് and I'll come up with another analysis of another question paper. See you again in another video. Till then, thank you.